Anne mencelah. Pihak tentera laut pada firasatku dah banyak berkhidmat untuk kita. Sekurang-kurangnya perlu setanding dengan kaum lelaki lain untuk mendapat segala keselesaan dan kemudahan sesebuah rumah. Tentera laut bekerja cukup keras untuk keselesaan mereka. Kita mesti mengakuinya. Benar sekali. Kata-kata Cik Anne sungguh benar, sambut Tuan Shepherd. Oh, sudah tentu, sambut anaknya pula, tetapi komen Sir Walter seterusnya. Profesion itu ada kepentingannya, tetapi aku kesal sekiranya melihat mana-mana kawanku yang berkhidmat di sana. Sememangnya, jawapan diberi dengan wajah terkejut. Ya, ada dua hal yang aku tidak berkenan mengenainya dan dua sebab kuat untuk membantah. Pertama, ia memberi ruang untuk membawa individu berdarjat rendah menjadi gemilang dan menaik taraf menjadi lelaki terhormat yang tidak pernah terimpikan oleh bapa dan datuk mereka. Kedua, ia melenyapkan keremajaan dan kekuatan lelaki dengan begitu dahsyat. Tentera laut menua lebih cepat daripada lelaki lain. Aku sudah memerhatikannya sepanjang hayat aku. Lelaki terdedah dengan bahaya yang lebih besar dalam tentera laut dan terhina dengan kenaikan pangkat lelaki yang berbapakan orang yang tidak sudi ditegur pun oleh ayahnya sendiri. Lalu, dia menjadi objek kebencian lebih awal berbanding dalam kerjaya lain. Suatu hari musim bunga lepas di kota, aku sedang berbual bertiga mengenai hal yang aku katakan ini. Lord St. Ives, yang ayahnya kita kenali sebagai Padri Daerah tanpa gaji, aku sepatutnya memberi tempat kepada Lord St. Ives dan Laksamana Baldwin yang amat menyedihkan rupanya jika kamu dapat bayangkan. Wajah yang sungguh gelap seperti kayu mahagani yang begitu kasar, segala garis kedut, uban di tepi kepala dan hanya setumpuk rambut di atas. Ya Tuhan, siapakah orang tua ini? Aku berkata kepada kawan yang paling hampir denganku, Sir Basil Morley. Orang tua itu, sergap Sir Basil, dialah Laksamana Baldwin. Kamu kira berapa usianya? 60, aku meneka. Atau mungkin 62? 40, jawab Sir Basil. 40 tepat. Cuba kamu gambarkan betapa terkejutnya aku. Aku tak akan lupa pada Laksamana Baldwin. Tidak pernah kulihat betapa teruknya kehidupan di laut. Hatta aku rasa kehidupan mereka sama saja. Mereka berhempas pulas dan berhujan panas tidak kira iklim dan cuaca. Sehingga mereka tak sesuai untuk dipandang. Malang sekali. Mereka tak kecundang sebelum usia mereka sebaya Laksamana Baldwin. Here Anne spoke. The Navy, I think, who have done so much for us, have at least an equal claim with any other set of men for all the comforts and all the privileges which any home can give. Sailors work hard enough for their comforts, we must allow. Very true, very true. What Miss Anne says is very true, was Mr. Shepherd's rejoinder. And, oh, certainly was his daughter's, but Sir Walter's remark was, soon afterwards, the profession has its utility, but I should be sorry to see any friend of mine belonging to it. Indeed, was the reply, and with a look of surprise. Yes, it is in 2 points offensive to me. I have 2 strong grounds of objection to it. First, as being the means of bringing persons of obscure birth into undue distinction and raising men to honours which their fathers and grandfathers never dreamt of. And secondly, as it cuts up a man's youth and vigour most horribly. A sailor grows old sooner than any other man. I have observed it all my life. A man is in greater danger in the navy of being insulted by the rise of one his father might have disdained to speak to, and of becoming prematurely an object of disgust himself than in any other line. One day last spring in town, I was in company with 2 men, striking instances of what I am talking of. Lord St. Ives, whose father we all know to have been a country curate without bread to eat. I was to give place to Lord St. Ives and a certain Admiral Baldwin, the most deplorable-looking person you can imagine. His face the colour of mahogany, rough and rugged to the last degree, all lines and wrinkles, 9 grey hairs of a side, and nothing but a dab of powder at the top. In the name of heaven, who is that old fellow? Said I to a friend of mine who was standing near, Sir Basil Morley. Old fellow, cried Sir Basil. It is Admiral Baldwin. What do you take his age to be? 60, I said. Or perhaps 62. 40, replied Sir Basil. 40 and no more. Picture to yourselves my amazement. I shall not easily forget Admiral Baldwin. I never saw quite so wretched an example of what a seafaring life can do. But to a degree, I know it is the same with them all. They are all knocked about and exposed to every climate and every weather till they are not fit to be seen. It is a pity they are not knocked on the head at once before they reach Admiral Baldwin's age.